Merhaba hocam. Evet, merhabalar. Uluslararası İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Optimizasyon ve Robotik Uygulamaları Kongresi'ne hoş geldiniz. Teşekkürler. Covid-19'dan dolayı 2 yıldır sanal sempozyum yapıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu hastalık son bulur. Bir önceki İnşallah hocam. sunum yapmıştık. İnşallah hocam, inşallah. İnşallah. İsterseniz oturumu başlatalım. Selman Bey, Evet, ilk sunum benim. evet. Selman Bey hazırsanız başlayabilirsiniz. Did you hear my voice? Yes. Welcome to Third International Congress on Human-Computer Interactions, Optimization and Robotic Applications. Today I want to discuss you our study, a new deep learning-based intrusion detection system. This system is for cloud security. My name is Selman Hızal. This study is included with Ünal Çavuşoğlu and Devrim Akgün. Firstly, I want to discuss cloud computing and network security, and other section I want to discuss your intrusion detection systems, and then proposed system and experimental results will show last stage. Communication world, today we communicate over the internet. The internet is is part of our lives, and in military, health, public institutions, private organizations, industry, educations, and also Congress. We use internet for our communication. Moreover, smart devices called the Internet of Things, IoT, is also included in the mass communication network. Therefore, the need for cloud computing technology is increasing day by day. Today, you know that especially in the global pandemic, COVID-19 in the world, this need is felt more by all countries. I want to discuss about cloud computing. Cloud computing is used in many different research areas thanks to its high computing power and network capacity. Data security, cost effectiveness, flexibility of working options for remote workers have made this technology even more attractive today. We use cloud systems because its performance, cost, speed, reliability, and globalization. Today, servers in cloud computing should protect themselves from threats more intelligently and provide security by preventing a new threat by using machine learning system and deep learning approach. Always in our world, there are too many cloud service providers, as well as Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle, IBM, and others. You see the Google Cloud servers on the map locations here. The biggest different countries want to create cloud system, as well as Turkey wants to create their own system, because the biggest concern is here is to ensure the security of its national data. In globalizing world, it is inevitable to commercially use cloud computing infrastructures in different countries of the world. However, the quality of these systems and these cloud computing service providers is achieved mainly by the sophistication of security systems. Here you can see an intrusion detection system and management system. I want to point out with this. Here's an attacker. This attacker malicious attack to the data center in here.
The attacker usually changes the IP address to hide him or perform the attack on the victim's computer or servers has occurred. Although there is a firewall, firstly, on the network and respond this type of attacks filtering process. Unfortunately, this security measure alone is not sufficient today. So we must do another systems for firewall system, intrusion detection system. Today, many different system has included over this type systems. If abnormal situation is seen in here, intrusion detection system detects the abnormal traffic, then says to the management system here, there is a abnormal traffic and we must block this traffic, and it informs system admins via SMS or email notifications. We use NSL KDD dataset, which is widely used in the literature. We have training and testing datasets. There is 5 classes. These classes are normal traffic, DOS attacks, U2R, R2L, and probe attacks. Denial of service attack is the most common class in NSL KDD dataset. Hackers generally attack the servers to make them entirely out of service or prevent normal users from accessing the servers. User-to-root attacks made by hackers to gain unauthorized access to servers through methods such as malware infection or stolen credentials. Root to local attacks, hackers to gain remote access to a victim machine by mimicking existing local users. This machine at the target, always chosen as victim, can usually be a server or a computer. Probe attacks made by hackers to learn the IP address or active ports of the networks or target servers, the operating system on which it is running, or other similar important informations. Our proposed deep learning model, you can see the figure 2. The first layer of the model contains 3 parallel convolutional 1D layers with kernel size 1, 3, and 5. The features extracted with different kernel size are summed together and transferred to the second convolutional layer. The final convolutional 1D layer contains layers that have the size of 9, that a more extensive set features can be evaluated together to form better features. Due to number of classes, there is only one fully connected layer employed as a classifier. Since multi-class, 5-class number of units was set to 5, and here softmax activation function was selected to produce probabilistic output. Another output is a single sigmoid functions to produce binary normal attack or attack. This is the binary classification case. The experimental area is selected by our hardware is AMD Ryzen 8 core processor, NVIDIA GeForce GTX graphic cards, and 16 GB main memory. The experimental software is implemented on Linux system Ubuntu, and program was written by Python with Keras framework. Both models for multi-class and binary class classification were trained with RMS probe algorithm. Here we set epoch with 200, but the best model according to the validation values were saved with model checkpoint class. Table 2 represents our confusion matrix. Here you see normal to normal,
attack you, we predict 55 and 166 samples correctly as an attack and normal classification. This is the binary classification, and this table shows us for multi-classification as well. But you see the U to R is worst performing in here table, because few training samples compares to the others here. In table 3, the results obtained with proposed system are compared with other studies. These studies divided by 2. This is for binary classification and multi-class classification. We compare them to the literature. In binary classification, we achieve 99.88% accuracy, but it is not the best result for binary classification. It is the not best result in binary classification, but in 5 multi-classification we achieve 99 and 86. This is the best value in the literature now. According to evaluations, the success of the proposed system was found to be better for multi-class classification. This paper proposed a deep neural network based on 1D convolutional and GRU layer to process the input sequence. The raw features obtained from network packets into form of 41 elements. NSL KDD has 41 features. These features were converted to the 122 attributes by one-hot encoding. Here some flags processed the input features better. Though the imbalanced nature of the dataset used in the study, the designed model can detect intrusions successfully after training the model using the class balancing parameter in Keras. The high success rate of the model was achieved with multiple convolutional layers and recurrent layer for feature extraction. According to the experimental results and test results, the model's accuracy for binary and 5-class classification reads 99.88 and 99.86% respectively. Although our model is lightweight and can detect intrusion detection successfully, our focus will be the faster and more accurate models on different datasets for future studies. Thank you for watching our study presentation. Thanks for your presentation. Dear participants, do you have any question about this article? Okay, no question. I wish you success, Mr. Selman. Thank you, Ebu Bekir Yaşar hocam. Seçkin Filiz, dear Seçkin Filiz, are you ready for presentation? Did you hear my voice? Yes. Thank you. Before starting the presentation, I would like to thank you for your participation. The institution I am currently working in, Tekirdağ Namık Kemal University. I have been working at this university for 10 years. I have been working as an assistant professor for the last 2 years. The subject of my work is investigation of electromagnetic wave propagation frequencies in 2-dimensional photonic crystals
with finite differences method outlines. First, let me explain to you which topics I am going to talk about. Firstly, literature study is about photonic crystals. Secondly, theoretical analysis is about electromagnetic wave equation and finite difference modeling. Thirdly, results and discussions, two structures will be designed and these two structures will be compared. And lastly, conclusions. In this study, electromagnetic wave propagation will be investigated using Maxwell's equations on a two-dimensional plate. Here the plate structure will be designed as a photonic crystal. In this context, it's foreseen that the design plate consists of two separate parts in general terms. The solution of these plates will be realized by using finite differences method. First of all, the first topic is literature study. Sorry, you have 10 minutes, please. Thank you. Okay. In these figures, a photonic structure with a clear path is seen. There are structures with different optical material properties in photonic crystals. Here, a photonic crystal structure with different material properties is seen. Here, the behavior of the optical wave is shown. At a certain angle, the input and output of the optical wave can be seen in a photonic structure designed as a composite. Controlling the optical properties of photonic structures has been a topic of significant interest for the last two decades. The other slide. In these figures, a photonic structure with a clear path is seen. Additionally, this is called a waveguide. In this picture, we can see the use of optoelectronic devices in medicine. Topic 2, theoretical analysis. Plate design is done in two different ways. In the case in figure A, the left figure, that is plate S1, the internal structure material parameter is higher than the edge. In figure B, right side, on the other hand, the design is made in the opposite case. Maxwell equations used in forming the electromagnetic wave propagation using related to the plates as equation 1A and 1B, where mu is the magnetic permeability, epsilon is the dielectric constant, F is the electromagnetic wave frequencies, E is the electric field, and lastly, H is the magnetic field. Solving both equation 1A and 1B together, the electromagnetic wave equation is obtained as equation 2. By applying the displacement function to equation 2, the solution of the electromagnetic wave propagation is obtained as equation 3, where W represents the amplitude of the traveling electromagnetic wave. By creating material parameters separate for the X and Y axis in equation 3, equation 4 is obtained, where Ax and By represents the material parameters. Finite differences method. The finite differences method is basically based on Taylor series expansion. The physical meaning of Taylor series is the neighbor nodes affect each other. Central finite differences are obtained as a result of the following conclusions as: in order to solve equation 4, in order to solve equation 4, with the central finite differences method, it should be arranged as equation 5. This equation is solved by defining each node's material parameters of the two-dimensional plates separately. This approach makes it possible to determine the electromagnetic wave propagation frequencies of plates, each node having different material parameters.
The two-dimensional plates given as the nodes Mn and the step lengths delta x and delta y between the nodes has a total of 4 nodes as shown in figure. In order to determine the electromagnetic wave propagation frequencies of the plate, it's necessary to determine the boundary conditions. The electromagnetic interaction isn't observed in the parts and boundaries of the plate except for the nodes locating near the center. The nodes of the plate having electromagnetic interaction between them are 1, 1, 2, 1, 1, 2, and plus the 2, 2, respectively. Kf is an eigenvector where AF and BF are frequency dependent terms and D is the non-frequency dependent terms. Other topic results and discussion. Plates are designed using ANSYS program for S1 plate and S2 plate. With the help of the ANSYS numerical program, electromagnetic mapping view can be made for the perspective view of S1 plate. This is the S1 plate. With the help of ANSYS numerical program, electromagnetic mapping view can also be made for the perspective view of S2. Table 1 about fundamental frequencies. It is concluded that the electromagnetic frequency values obtained for S2 are higher than S1. In addition, the frequency values for both plates increase with the increase of material parameter. Conclusions. In this study, the fundamental frequencies of electromagnetic wave propagation is investigated. For this purpose, the electromagnetic wave propagation equation obtained by Maxwell equations is using finite differences method. This error rate is about 3.1%, has shown that the finite difference method is suitable for this solution. It has been concluded that electromagnetic wave propagation frequencies are affected by material parameters. In other words, fundamental frequencies of electromagnetic wave propagation are affected more by increasing in material parameters. This results enables the detection of parts having different material parameters. It's also possible that analysis conducted within the scope of this study can be applied to nanoplates, nanotubes, and phononic structures in future research. These are the references. Thank you for your listening. Thank you for your presentation. Dear participants, do you have any question about this article? I just have one question, if possible. Okay, please. Any comparison between theoretical calculation and what you have done in ANSYS? No comparisons I haven't done. And I'm a mechanical engineer. With the mechanics of this study is related to mechanical wave propagation is similar meaning for the electromagnetic wave propagation. Electromagnetically and the mechanically are the same relations can also be say. Okay, I understand. Just you have done ANSYS simulation then. No. It's the new study for this electromagnetic wave propagation, about electromagnetic wave propagation. It's the new. Okay, I understand. Thank you very much. Thank you for your question. Okay. Thank you again. The next paper belonged to Ibrahim Ali Kartal. Are you ready to present? Buradayım. Okay. Not You can start your presentation. Türkçe yapabilir miyim hocam şunu? Sesim geliyor mu? Yes. Tamam.
Set tipi engel aşmak için stambez yürüme mekanizmasının mobil robot tasarımı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Buradaki amaç farklı arazi şartlarına adapte olabilecek yürüme mekanizmalı robot geliştirmesidir. Bu amacın kapsamında yürüme mekanizmaları, stambez mekanizması, mekanizmanın geometrik analizi ve boyutlandırılması, engel tiplerinden set tipi engel tipi, seçilen uzuvlardaki değişimlerin diğer etkisi ve set tipi ve düz zemindeki mekanizmanın göstermiş olduğu simülasyonu işleyeceğiz, göreceğiz. Yürüme mekanizmalarını engebeli araç şartlarına, yürüme mekanizmalarından bahsetmek istiyorum. Engebeli araç şartlarına kolaylıkla ilerlemenin sağlanabilmesi için geliştirilmiş mekanizmalar. Mekanizmaları ben bacaklı ve tekerlekli olarak ayırmak istiyorum. Daha farklı sınıflandırmalar da var. Tekerlekli mekanizmalar çok daha hızlı ve daha kolay şekilde transfer imkanı sağlarken, taşıma imkanı sağlarken engebeli araç şartlarında ne yazık ki devrimler meydana gelmektedir. Bu yüzden bu gibi devrimleri engellemek amacıyla bacak mekanizmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Yürüme mekanizmalarından aranan bazı nitelikler vardır bu kapsamda. Robotu tekerlekli mekanizmalara göre mekanizmanın temel yürüme eğrisinin sağlayabilmesini, ayak uzunluğunun yerli temas halindeki çizgi hızının sabit olmasını, mekanizmanın yerden yüksekliğinin stabil olmasını, mekanizmanın giriş torkunun sabit, mekanizmanın hafif ağırlık merkezinin destek bölgesi içerisinde olması mümkünse yere daha yakın olması, aynı zamanda mekanizmanın hem düz hem de ters hareket edebilme kabiliyetinin olması istenir. Bu şartları yerine getirmek için pek çok literatürde vardır, mekanizmalar vardır tasarlanmış. Bunların en çok bilineni, en eski olarak bilineni Rus matematikçi Çebişev'in oluşturmuş olduğu düz taban mekanizmasıdır. Genellikle mekanizmaların hepsi Çebişev'den esinlenerek oluşturulurlar. Diğer bilinen mekanizma çeşitleri ise Gassi, Theo Johnson, yani Strambez, Klan, Trotwood, Strider, Tudor, Pantograph ve 8 çubuk mekanizmaları da vardır. Strambez mekanizmasından biraz bahsetmek istiyorum. Hollandalı kinematik sanatçı Theo Johnson'ın oluşturmuş olduğu mekanizmadır. 1990 yılında PVC, plastik ve ahşap kumaştan yapılan meltem rüzgarların tahriki ile bir dairesel hareket doğrusal hareket çeviren ve plaj hayvanı olarak alınan, sahil canavarları olarak alınan bir mekanizma şeklidir. Şekil 3'te gösterilmiştir. Mekanizma totalde 8 uzuvdan oluşur. Bunlardan 2 tanesi plak halinde, 6 tanesi uzuv, kol halindedir. Mekanizma yürümenin sağlanabilmesi için en az 4 tane olması gerekiyor mekanizmadan ya da 8 tane olması gerekiyor. Stabil bir hareketin sağlanabilmesi amacıyla. Mekanizmanın geometrik analizi ve boyutlandırması konusuna değinmek istiyorum. Robotun yürüme mekanizması temelde 2 adet 4 çubuk mekanizmasından oluşur. Bunlar E, C, B, A, E, G, B, A çubuklarıdır. H noktasının mekanizmadaki bacakların zemine temas ettiği noktayı gösterir şekil 5'te. Bu noktanın konumu bacakların hareketine bağlı olarak bir ilerisi üzerinde sürekli değişmektedir. Saatin dönme yönünün ters pozisyonu kabul edilirse mekanizmanın yere temas ettiği andaki konumu şekil 6'da gösterilmektedir. Mekanizmanın geometrik analizinden ve boyutlanmasına devam etmek istiyorum. Burada mekanizmayı ben Cinderella programında boyutlandırdım. Orada almış olduğum ölçüleri birebir aynılarını buraya uzuv olarak yazdım. PA uzunluğunu, AB uzunluğu, PH uzunluğu. Aynı zamanda bunların boyutlarını gösterdim. Engel tiplerinden biraz bahsetmek istiyorum bu süreçte. Engeller duvar tipi, çukur tipi, basamak tipi olabilir. Ya da daha farklı geometrik yapılarda olabilirler. Düzlem olarak da mesela hareket düzlemi düşündüğümüz zaman da buzlu düzlem, işte kaygan düzlem, toprak zemin ya da işte asfalt zemin gibi türleri vardır. Ben bunların arasında sadece set tipi engel hakkında vermek istiyorum. Yürüme mekanizmalarında yer alan mesafede tahrik kuvvetin de ve ayak uzvun hızında dalgalanmaların az olması demektedir. Bu kriterler düz ve cisimler için alınan özelliklerdir.
Birçok yürüme mekanizması genel olarak küçük kriterlerle bu kriterleri yerine getirirken standart bir yer eğrisini çizerler. Oysa bir yer engebeli, rampa, merdiven tipi yüksek eğimli, gevşek zemin ve benzeri şartlarda ise aranan eğri çok daha farklı şekilde oluşturulur. Yürüme mekanizmaları robotlar her zaman düz zeminde ilerleyemezler. Ki ilerlememeleri lazım. Bunun için tasarlanmışlardır. İhtiyaç duyduğunda farklı araç şartlarına ilerlemeleri ve farklı engelleri aşmak için özel olarak tasarlanmışlardır. Bu durumda ayakların çizmiş olduğu bir ilerisinin şekli ilerleme ve engel aşmak için önemlidir. Bir ilerlemenin şeklinde sabit masa noktalarının konumu ve mekanizmadaki uzun mesafeleri gibi ve aynı zamanda uzuvlar arasındaki açılar gibi parametrelere bağlıdır. Bu parametrelerde yapılan değişikliklerle mekanizma farklı bir eğri çizmektedir. Stambez mekanizmasının ayak uzvu bir ilerisini ikizkenar üçgen şeklinde oluşturur genellikle ve set tip engeli aşmak için daha uygundur. Mekanizmanın aşacağı engel kadar yüzeyin temas şekli de önemlidir. Bu çalışmadaki mekanizma iki boyutta sürtünmeli bir yüzeyde ilerleyeceği şekilde optimize edilmiştir. Set tipi engelde engel yüzeyinin başladığı ve sonlandığı bölgeler hariç geçmeye mani olan bir engel tipidir. Set tipi engelde başlangıç bölgeleri belli bir yükseklikten sonra başlar ve sonu yok kabul edilirler. Çiftliğe bakacak olursak düzenli set tipi engel için H, S, X1, X2 mesafeleri ve alfa açı değerleri temel değişimlerimizdir. Daha öncesinde ben buradaki bütün uzuvlar için tek tek şey yaptım. Diğerlerini çıkarttım. Bunlarla ilgili doğru çalışmalarını yaptım, tamamladım. Ve en uygun olarak BG mesafesinin hiçbir farklı sayısal değeri bu sunumda sizinle paylaşmak istiyorum. 8.8'de gösterildiği gibi diğerleri çiziliyor. BG mesafesinde yani 4 nolu uzuldaki değişimleri görüyorsunuz. BG 8.8'de B bendindeki 30-95 en ideal konumudur. Şekil olarak. X'ken üçgene yakın olan yörünge olarak. Boydaki BG uzunluk kısaldığı zaman aşağı doğru eğimli bir zeminde mekanizma daha yürümeye elverişli hale gelmektedir. Aynı şekilde BG'deki boy uzadığı zaman ise daha böyle diklikten engel aşabilecek şekilde sistemi optimize edebilirsiniz. Burada aynı zamanda E ve A sabit masa noktalarıdır. Sabit masa noktaları değiştirilerek de mekanizmanın yörüngesi komple değiştirilebilir. Aynı zamanda her mekanizmanın bir bağlı bulunması noktası vardır. Bununla alakalı farklı yöntemler izlenip yine bu eğriler değişim imkanını sağlayabiliyoruz. Robotun düz zemindeki ilerleme durumunun simüle edilmesine gelmek istiyorum. Ben simülasyonu Algoda programında yaptım. Simülasyonu yaparken sürtünme kas sayısını 0.85 olarak aldım ve zemini asfalt olarak tercih ettim. Robotun ayağında da kauçuk olduğunu varsaydım. Yerçekim ivmesini 9.81 olarak kabul ettim. Ayaklı mobil robotlarda düz yüzeylerde ilerlemenin olabilmesi için dengeli bir ilerleme şartının sağlanması gerekiyor. Yani mekanizmanın yere göre seviyesi sabit ve ayaklar robotun dengesini bozmayacak şekilde olmalı. Bunun için robotun çapraz ayaklarının yeri teması çok önemli. Örneğin atın rahma yürüyüşünün sırasında yere göre seviyesi sabit ve çapraz ayak çiftinin yerle temas etmesi gerekiyor. Yani sol ön ayakla sağ arka ayak, sağ ön ayakla sol arka ayağı yere aynı anda temas etmesi gerekiyor ki denge şartını sağlayabilir. Mekanizma bozulmasın. Mekanizmanın bir yerisi ikizkenar üçgen şeklinde olduğunu bahsetmiştim. Strambens yürüme mekanizmaları mobil robotta ideal yürüme eğrisine yakın bir eğriyi şekil 9'da elde ettim. Şurada simülasyonda hemen hemen benzer şekilde 4 tane ayağın farklı şekilde göstermiş olduğu yürüme bir eğrileri görünüyor. Aynı şekilde robotun set tipi bir engel aşması durumu ile ilgili nasıl bir tepki vereceğini ölçmek istedim. Bu durumda da şekildeki gibi tepki verdi bana ve simülasyon yaptığım sırada hiçbir ayakta bu şeylere değmedi, parçalara. Parçada robotun ölçülerine göre 6'ya 10 santim ebatlarındaydı. Aynı zamanda bu çalışmayı 30 derece 20 bir yüzey için yaptım. Kaygan zeminle yaptım. Bunda da istediğim sonuçlara yakın veriler elde ettim. Ama mekanizmanın ağırlık merkezinin yukarıda olmasından dolayı mekanizma yokuş çıkarken değil de yokuş inerken dengesiz oluyor ve devriliyor. Şu anda da ağırlık merkezini olabildiği için yere yakın şekilde
olacak şekilde mekanizma tasarlayıp tekrar üzerine çalışıp buna göre optimize etmeye çalışıyorum çalışmamı. Sonuç olarak tekerlekli robotların ilerleyemediği arazi şartlarında yürüme mekanizmaları mobil robotların çok daha kolay ilerleyebilecekleri kesin kazanmış. Çok ayaklı robotların tercih edildiğinde ise kullanacağı yere göre yürüme mekanizmasının özel olarak tasarlanması gerekiyor. Optimize edilmesi gerekiyor. Öğretilmesi gerekiyor. Ayrıca farklı arazi şartları ve engel tiplerini kullanılacak mekanizmanın boyutlarının belirlenmesi ve bir eğrisinin çizilmesi çok önemli. Bu çalışmada diğer yürüme mekanizmalarına göre engel atlamada daha avantajlı olan standart yürüme mekanizmasının uzun mesafeni değiştirerek diğer elleri çizdim. Teorik sonuçların gerçek bir uyumunu test etmek için Algodo programında robotun hareketlerini simüle ederek devrilmeden ve en az bir titreşim yaparak septik ve engel aşını gördüm. Bu süreçte mekanizmada istenmeyen diğer yerlerine kaymalar da olabiliyor. Bunu engellemek için de diğer sabit masa noktalarının değiştirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi mekanizmayı şu an geliştirme aşamasındayım. Prototipi çıkartabilirsem deneysel anlamda üretmek istiyorum. Bir tane çıkartacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli hocam biz teşekkür ederiz. Sorular varsa alabiliriz. Tabii ki. Do you have any question about this article? Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki buyurun. İki tane programdan bahsettiniz. Birisi Cinderella, birisi Algodo programları. Bunlar ne programlarıdılar? Cinderella programı yörünge sentezi programıdır. Aynı zamanda linkage programı da kullanılır yörünge analizi için. Algodo programı da normal orta öğretim düzeyinde yapılan böyle deneylerin yapılabileceği türden bir animasyon, simülasyon programıdır. Yani normalde mesela biz şu software package olarak böyle programları mekanizma tasarımında ben duymamıştım da ondan merak ettim. Şöyle söyleyeyim. İleri mekanizma sentezi konularında hocalarımızdan bu programları almıştık biz. Özellikle Cinderella'yı tercih etmişler. Cinderella çok zor bir programdır. Kullanımı çok zor bir program gerçekten. Ama mekanizmanın işleyiş konusunda çok güzel fikirler veriyor. Zaten Alman menşeli bir program. Cinderella dediğiniz zaman da çok farklı şeyler çıkıyorlar internette. Yalnız Cinderella... Anladım. Hızlı geçmek amacıyla. Bir de sizin şeyiniz vardı, yani ilk başta mekanizmayı tasarlayıp sonra o engelleri yapmışsınız ya, ilk başta engelleri mi tanımışsınız, sonra mekanizmayı mı tasarlamışsınız? Önce mekanizmayı tasarladım, sonra engelleri tanıdım. Sonra mekanizmayı zorladım. Nasıl zorladım? Mesela 30 dereceye kadar mekanizma hareket edebiliyor. 35 dereceyi Ben zorladım. sizin işinizde hiçbir sayısal bir hesaplama görmediğim için ondan merak ettim. Yani ilk bir simülasyon yapıp sonra biraz ters gitmişsiniz sanki. O yüzden Bunun sayısal hesaplamasını ben 2019 yılında Hora'da yapmıştım zaten. Şu an Hora'nın sitesinde de mevcut yaptığım çalışma. Yani hız ve ivme analizi mevcut. Zaten hız ivme analizi olmadan simülasyon yapmak aptallık olurdu yani. Saçmalık olurdu. O yüzden internetten ulaşabilirsiniz. orada da titreşim seviyesini orada da ölçmüşsünüz herhalde. Evet, orada da ölçtüm. Orada da hem titreşimi ölçtüm hem ANSYS'te dediğim gibi yani mukavemetine baktım statik olarak. Dinamik olarak yapamadım tabii de. Böyle bir çalışma yapmıştım yani. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Başka sorusu olan var mıdır? Evet hocam, ikinci sunumumuza geçebilirsiniz. Tamam. Hemen başlayalım. Şimdi ikinci de o dediğim şey gelecek. Kıvan yönelme mekanizmasının kinematik analizi. Kıvan yönelme mekanizmasının kinematik analizi. Şimdi burada sormuş olduğunuz sorunun cevabını alacaksınız mekanizmanın hesaplamalı kısmı ilgili. Zaten giriş, amaç ve kapsam kısmı hemen aynı sayılır. Burada yürüme mekanizmaları hakkında genel bilgi vereceğim ki zaten bir önceki slaytımda bununla ilgili bilgi vermiştim. Kıvan mekanizmasını tanıtacağım size. Mekanizmanın geometrik analizi ve boyutlandırması hakkında bilgi vereceğim. Konum analizi, hız analizi, ivme analizi ve slaytı tamamlayacağım şimdi.
Yürüme mekanizmalarının tekerlekli ve bacaklı ikiye ayırmıştım daha önceki slaytlarında. O yüzden burayı anlatmak istemiyorum. Aynı şeyler. Kıvam mekanizması. Kıvam tarafından icat edilen bir mekanizmadır. Bacaklı bir hayvanın yürüme hareketini belirtilerek tasarlanmıştır. Düzlemsel bir mekanizmadır. Cam temizliğinden nükleer artık temizliğine kadar, arama kurtarma çalışmalarından, işte hastalık paketine kadar, su altı araştırmalarından uzay araştırmalarına kadar birçok alanda kullanmak mümkündür bu bütün mekanizmaları. Mekanizmanın geometrik analizine gelecek olursak, robot yani yürüme mekanizması totalde 2 tane 4 kol uzunluğundan oluşur. Bunlar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ve 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4. Bunların birleşmesiyle oluşur. Saatin dönme yönü ters pozitif olarak kabul edilirse mekanizmanın yere temas ettiği andaki konumu şematik olarak altın nolu şekilde gösterilmiştir. Bu da Cinderella programında çıkartılmıştır aynı şekilde. Onun çizilmiş. Mekanizmanın geometrik analizine ve boyutlandırmasına gelecek olursak buradaki uzuvları tamamen Cinderella üzerindeki şeylerden, uzuvlardan referans alarak kurduk. Ona göre kabul ettik. Aynı şekilde açılarını da o şekilde ölçtüm. Yere temas ettiği noktadaki uzuvların açısal hızlarını ve açısal ivmelerini bulabilmek amacıyla poligonlardan vektörel uzunlukları tanımlarsak R2, R3, R4 ve R1'in toplamının 0 olduğunu elde ediyoruz. Buradan birim vektörler cinsine yazacak olursak bir nol denklemi elde ediyoruz. Poligonlar burada zaten. Birinci poligon, ikinci poligon, vektörleri, açıları hepsi mevcut. İkinci ve üçüncü poligonların benzer şekilde söylendiğinde, yani daha doğrusu ikinci poligon aynı şekilde yapıldığında ise iki nol denklemi elde ediyoruz. Vektörel denklemleri θ1 açısının sabit olduğunu düşünürsek ve türevlendirirsek bu sefer 2 ve 3 nol denklemi elde ediliyor. Tarih uzunluğu açısını 4.8 radyan bölü saniye olarak alırsak şayet saat yönünün tersi almak kaydıyla elde edilen denklemleri de yerine koyduğumuzda açısal hızları görüldüğü şekilde elde ederiz. H noktasının yere temas ettiği noktadaki vektörü yazacak olursak 5 nol denklem. Denklem türevi alındığı ise hızını bulacağız tabii ki. Aynı şekilde gerekli düzenlemeler yapıldığında ve değerler yerine konduğunda H noktasının X ve Y bileşenlerinin hızlarını elde ederiz. Buradan hız bileşenlerinden H noktasının hızını bulmak mümkün olabilir. Aynı zamanda bacak uzunluğunun 360 derece dönme yaptığı için açı değerini 0 ile 360 derece arasında değiştirerek H noktasındaki hız değişimini şekil 8'deki grafikte elde etmemiz mümkündür. Aynı şekilde hız vektörlerini türevden alacak olursak ve gerekli hesaplama yaparsak açısal ivmeleri de elde etmemiz mümkündür. Slaytın alt tarafında görünen AH ve AHY ve AHX parametrelerini bulduktan sonra tekrar gerekli işlemi yaptıktan sonra AH ivmesini bulmamız mümkün olabilir. Burada bir şey var. Şuraya bakalım. İmaj. Tamam. Açı değerlerinin aynı şekilde, H noktasının açı değerinin aynı şekilde 0 ile 360 derece arasında döndüğünü varsayacak olursak H noktasının 0 ile 160 derece, 180 derece arasındaki ivme değişiminin dalgalanmasını yakalamış oluruz. Sonuç olarak tekerlek robotların ilerleme müdahale şartlarında bacak robotların ilerlemesi her zaman için daha mümkün oluyor. O yüzden bacak robotu üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorusu olan var mıdır? Biz teşekkür ederiz hocam. Sorular varsa alabiliriz. Ben bir soru sorayım. Üçüncü poligon nerede? Ben 2 poligon gördüm. Üçüncüyü görmedim. Üçüncü poligon yok. 2 poligon var. Orada bir hata olmuş. Yani bir şekilde.
Yani 1 ve 2 orada 2 Ve yazıyor. iki tane poligon var. 3 tane poligon yok. O 2 tane poligon olacak. Yani doğru terim olacak. Doğru açıklama. Ha, bir de ivme ve hız değerlerinde bir eksi bir değer gördüm. Onlar ne ifade ediyor? Bu eksi değerler şeyi ifade ediyor. Yönleri ifade ediyor. Yani vektör anlamda yönleri ifade ediyor. Şunu diyorsunuz muhtemelen. AX eksi 339.9 mesela. Doğru mu? Çıktığı grafik o zaman 15'ten çizmişsiniz. Doğru mu? Bir saniye hemen bakıyorum. Hız için 5'ten başlamış. İvme için 60'tan başlamış. Burada 60 santimetre bölü saniye kare. aynen. Yani 600 milimetre bölü saniye oluyor. Bakalım. Bir saniye. Onu bölü 10 yapsak 33 karesi, 15 karesi, 225, 6, 900 kökü, 100'ün kökü falan herhalde o çıkacak yani. Evet. Evet. Orada bir şey var. Evet. Doğru diyorsunuz. Şunu diyorsunuz. 100'ün kökü. Neyse merak ettim yani orada bakar. Belki şey olabilir. Hani hesaplamalarla ilgili bir işaret hatası oluyorsa o yüzden yanlış çıkmış olabilir. Ama tekrardan bakarım da değiştiririm. Ama genelde hani mantık olarak denklem bu. Yani, Y yönü. Tamam. Teşekkürler. rica ederim. İbrahim Bey teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Mr. Riza Sirjani, next paper belong to you. Are you ready to present? Yes, can you hear me? Yes. I'm sharing. Do you see what I'm sharing? Yes. Okay. So I start. Good afternoon. The title of paper is Impact of Considering Wind Power Uncertainty on Transmission Expansion Planning. My name is Reza Sirjani from Eastern Mediterranean University, North Cyprus. The outline is about introduction, literature review, objective of the research, problem formulation, hybrid heuristic approach, case study and result, and conclusion. The high penetration of renewable energy sources leads to uncertainty and variability in power network. And the consequence is variable quality of power and low reliability of the power system. Transmission expansion planning is a mixed integer nonlinear optimization problem that aims to determine the optimum lines to be constructed in order to transmit power and supply the load in a reliable and economical way. Previously, we used power generation, essentially conventional units, but recently the penetration of renewable energy resources, especially solar and wind in electrical power, has increased. So we need to consider this penetration of renewable energy. The planning objectives normally in power system are mostly about cost reduction, future load and renewable energy uncertainty consideration, reliability and security improvement, and improving computational performance. In transmission expansion problem, actually about solving methods, some methods are mathematical method like Bender's decomposition, and some meta-heuristic and sometimes heuristic method like genetic algorithm, PS, Otavo search, and B-colony optimization. But when we consider uncertainty of renewable energy, we need to have some uncertainty handling approaches. And in literature, they can be probabilistic, possibilistic, or hybrid probabilistic and possibilistic. Among probabilistics, Monte Carlo simulation and scenario-based and point estimation methods are the most popular ones. Okay, what the objective of this research, first, to develop an optimization technique for finding the optimum set of lines that must be added to the transmission network in order to supply the forecasted load,
to consider both normal and n-1 contingency condition during expansion problem to secure the robustness of transmission system against outage of any transmission line, and to integrate wind farms in the network and analyze the effect of high renewable energy penetration in the result of transmission expansion planning. Okay, the objective function actually is cost, and it is about the cost of any inserted line, and any line has a special type, and the length of line should be considered according to the length of line and type of line. The cost for any line can be considered, and the total cost for expansion problem can be calculated. And there are some constraints about power balance, the balance between generation, demand, and injected power, and the line flow limits, and the power generation limits, and right-of-way limits. And in right-of-way, there are the number of inserted line that can be limited according to the constraint of any problem. Okay, the heuristic method that we use is very simple but effective, and in terms of time is normally relatively fast, but for the expansion problem is very good. You see in the right hand side there is one simple system with 5 bus bar or 5 nodes, and there are some lines connected the bus bars to each other, and there are some dash lines which are the future line or the candidate to be added to the system for expansion problem. First, we start with a backward method. This backward method means, for example, up to down. We consider these candidates, all of them as one, as a binary problem. And after we reduce the number, and in any stage, we calculate the total cost, and it is directed and converged to something to be the optimum value in the backward direction. In forward direction is down to up. So we suppose there is no candidate, and gradually we add the candidates and calculate the total cost and go up to find the best total cost that the forward approach can make for us. So you see that there is a forward and backward method movement toward the optimal solution, and from two sides they come to the feasible region that we consider as the optimum. But it is not enough, because here we consider only one line as binary. Now we can have more than one line. So we can have 2 lines, even 3 lines sometimes, connected in the corridors and different bus bars. So we need a decrease method as well. I told you one of the constraints is right of way, and sometimes n-1 contingency should be considered. So there is an outage of line as well. So we use decrease method or decrease approach. You see, this is combination of backward and decrease approach. When the backward finish, it goes to the decrease one, and the number of some number of lines in some corridor that was 2 now decreased to 1 or even smaller. So combining this backward, forward, and decrease method for transmission expansion problem, this is the method that we consider and we propose. And it is, I told you, it is very effective for such problems, and the speed is relatively acceptable, but it is heuristic and very simple, not meta-heuristic optimization and very complex. And this is the flow chart that we use for methodology. It depends on the contingency. So we start calling hybrid search, and we consider minimum fitness function. And we just check if the contingency is 0, we call backward search. If it is 1, we call forward search, and we continue this loop to stopping criteria reached. And finally, we find the best candidate, as you see it like here. The best candidate, the gray ones, is showing the actually steps that there is a convergence for the best total
cost or the solution of the transmission expansion planning. Okay, so the case study, definitely, because the title of paper is considering wind farm, the case study should have a wind farm. We use IEEE reliability test system with 24 bus bars. It is very famous system, especially in solving such problems. And there are actually 24 bus and corridors or transmission systems and transmission lines that connected the buses to each other, and there are some information about power and voltage of each part. So first of all, we need to consider a DC load flow because we are working only on active power, and in such a transmission expansion problem, it is very common to use direct current load flow. But because we consider both N and N-1 condition, and we are considering the forecasted load and load growth in future, one time we consider the normal condition, and one time we consider 60% load growth. After normal condition calculation, there is no problem, but after 16% load growth or load increase, we will see there is overloaded lines. So it is showing the overloaded lines, and it is demonstrated that the network is unstable and the forecasted load demand will not be supplied in appropriate manner. So this is necessity of this expansion. Okay, candidate set assumption or the candidate lines are supposed to be inserted in those 34 existing corridor plus 7 that we consider as additional. All the candidate branch have the same line type and the same properties for simplicity, and the maximum lines number per corridor is 3 lines, not more. Okay, and we consider 2 different cases, one without considering wind energy uncertainty, and another one with the consideration of the wind energy uncertainty. As you see in the case study, there are 2 wind farms, and one time we don't consider uncertainty, after we consider uncertainty. Case 1, in this case, the expansion planning was carried out by considering conventional unit. So we suppose those wind farms are working with 300 megawatt as maximum and connected to bus 3 and 4, and considering N and N-1 contingency and the heuristic approach that we propose, we solve the problem and we find the best lines were selected to be incorporated into the network. But case 2 is with considering uncertainty of wind. For considering uncertainty of wind, we need modeling because it is according to probability and probabilistic based approaches. First of all, you know, for wind, there are some parameters that need to be considered. And if you want to define it as a function, we need to consider a cut in, cut out, and normal wind speed, and formulate it as a function. After there are, as I told you in literature review, there are a lot of methods for simulating this uncertainty. We use Monte Carlo method, and historical wind speed data were collected to estimate more frequently occurring scenarios. As you see, there is a curve of the cumulative distribution of wind power, and by Monte Carlo, we simulate these uncertainty. Considering case 1 and case 2, which is one without uncertainty of the wind and the other one with uncertainty of wind, these are the results. As you see, these are the inserted branches, for example, between bus 5 and 10. In case 1, we should have line. In case 2, we don't need line. Or between bus 13 and 14, in case 1, it's better to have 2 lines. In case 2, it's better to have 3 lines. Finally, you see the result. It is interesting that the number of additional lines is same, but the total cost is totally different, almost 9%
yes, 9% increased when you consider uncertainty in wind, but it is more realistic because, by the way, we cannot measure anything about the wind, but we can model it as uncertainty. And you see it is almost $14 million difference between the result of not considering and the result of considering uncertainty. Okay, as conclusion, the essential aims of this research were to lessen the expense of constructing new lines, find optimum transmission network to supply the predicted load in the planning period for both N and N-1 condition, and accommodate the renewable energy generation facilities and understand their effect on the network expansion planning. The proposed hybrid approach backward forward using DC power flow was applied on IEEE 24 bus, and we used a Monte Carlo simulation to present the uncertainty of forecasted load and wind energy generation, and the result confirmed that wind power uncertainty does modify the optimal plan. And if there is a question, I can answer. Okay, thank you for your presentation. Dear participants, do you have any question about this article? Okay, no question. Thank you again. I wish you success, Mr. Reza Sirjani. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dear Reza İlhan, are you ready to present your study? Yes. Do you see my screen? Yes. Okay, good. So good afternoon. My name is Reza İlhan. I am assistant professor at Istanbul Aydın University, Istanbul, Turkey. So today I will talk about tactile feedback on a fabric surface using electrovibration. So this topic is in the field of human-computer interaction, actually. So if you want to introduce you what is creating tactile feedback and what is in fact an haptic, but something that we know as haptic sciences, that haptics denotes sense of touch. So consider you have a virtual reality, a virtual surface, so you want to have a sense of touch, or you want to touch something in virtual environment. So what do we call this science is haptics. So the basic things in haptics that you can see is, for example, a blindfolded using this stick to find its ways. It's kind of tactile feedback, gives tactile. These yellow buttons give tactile feedback to this blind person or other visually impaired people uses his fingertips to feel and read, to feel and read all different things on the papers. So why the haptic is important? Because we get most of our information from our surroundings through touch. So touch is important from that point. So for example, you want to plug a USB, you plug it, you turn it over, you plug it, but until you touch with your fingertip, you figure out that what is the correct direction that you need to plug the USB devices. So this touch is very important in that point of view. So if we want to divide the touch by hand, so we can divide it into two categories. The first one is tactile feedback, and the second, or it's better to say tactile information, and the second one is kinesthetic information. So what is tactile information? When we are touching something, we get contact location, we get some information about sleep, pressure, shear, vibration, temperature, and by combining all these modalities, we get information about tactile.
And through kinesthetic, we get information about position, orientation, force, torque. So you are holding this small stuff here, and combining both tactile and kinesthetic information, you figure out about these things that are mentioned. So in this case, in this presentation, we will just deal with tactile information actually. So you can see this haptic information in different phases. This is in haptic Omni devices that you get feeling about the force, surface, textures, and other devices. In your smartphones, you have a small buzz, a small vibration that guides you. For example, when you are typing something or you get messages. So it is type of haptic feedbacks on or unsophisticated cases. You can see such a devices in, for example, medical robotics or game. So, but in our goal in this study was to develop new haptic system on a non-rigid system. So consider you have your cell phone and you are working on that. So all these things are rigid. Your smartphone, tablets, TVs, and you don't get any information about the surface material, nothing. You just touch the surface and you don't have any feedback. So what is our goal is the goal behind these devices. So for example, in future, if we have some flexible surfaces, how we can create haptic feedback on those devices too. So what do we use? We use electrovibration technique. What is electrovibration technique? Consider you have for example, a surface like this. It is a tablet surface. You have a glass, you have a conductive surface, and you have an insulator. When your finger comes in contact with that surface, if you apply a AC signal to the conductive surface, it will attract the finger toward itself, okay? Because it will create what? It will create charges on these surfaces, and these positive charges will attract these negative charges. And if we move our finger on the surface of these devices, if we turn on and off this force here, Fe, it will create us a texture. For example, here is, you can see a bited apple, okay? So if you want to create, for example, the feeling of apple on this surface, what we're gonna do, we apply an AC signal here, we will modulate these electrostatic force here, then we can feel these apple under our tip of our finger. What do we call this? This is electrovibration technique. So in theory of electrovibration is very similar to parallel plate capacitor. Consider, so this is a conductive surface. The fingertip is also a conductive surface. So when it comes to contact with the surface, and in between is an insulator. So we have created a capacitor here. So the force in capacitor can be calculated using this formula that I have introduced different parameters here. And the most important parameter for us is this voltage signal, because by varying and modulating this voltage signal, we create these attraction force here or electrovibration techniques. So if we lower the thickness of insulator, increase the amplitude of the voltage, what can we do? We can create stronger force between finger and the surface. So what did we do? In order to do comparison, we chose 3 surfaces. The first one was conventional hard glass surface, which are already used in tablets, your telephones, or other devices. The second one was type 1. This is the fabric. This is a fabric. It is flexible. It's a flexible surface that you can stretch it, bend it,
And the third surface, or type 2 surface, is a second surface which is not as flexible as this surface, but actually it is not stretchable, but it is flexible. So it is made of copper and nickel. This surface is made up from copper and nickel, and this surface made from silver and spandex. So we coated with all these two surfaces with perlin C, because in order to fingertip to come in contact with these surfaces, we need a conductive surfaces, which is this one. We need an insulator, which is perlin C, and this device is signal over generator, and we need to have high voltage signal, which this amplifier amplifies our signal. So using this device, we collected voltage signal from the surface of, for example, this denim. The material that we call is denim. Using this device, we collected acceleration signal from the surface of denim. We recorded, and using this signal generator and this amplifier, we played this signal on these three surfaces, and we compared the sensation on what people sensed under their finger. So we have two tasks to do. The first one was to determine the input voltage amplitude. So you have a virtually created surface, you have a real material, you want to touch both of them, you want to find the most similarity between these two surfaces. So you need to first adjust the amplitude based on that. So what did we do? We did a psychophysical evaluation or experiment or user study. 5 volunteer, 2 female, 3 male, mean age 21, and their age range was between 18 and 22 years. So in voltage adjustment, the first part, voltage adjustment, what we get, we started from these value 120, I wrongly write 80 volt peak to peak. Our reference material was denim, and we adjusted the voltage signal for 3 different surfaces. So in type 1, we got 55 volt peak to peak. In this voltage range, people find most similarity between denim surface and the surface created on this surface. In second surface, I think it was 40 volt peak to peak on this surface. And for rigid surface, the most similarity was found on 30 volt peak to peak. And the similarity rate for the type 1 surface was 4, and for type 2 surface got 3, and for the third, our conventional case, I think, how much is it? I think it was around 5, if I remember correctly. So in conclusion, what we figured out, although we got higher similarity rate in our conventional case, but we presented feasibility of using the electrovibration method on fabric surfaces, okay, fabric surfaces. So from now on, people can use these surfaces for wearable devices, wearable devices. Also, they can use as its sensors and actuators. So this study shows the feasibility of using these devices in different haptic systems. Okay, thank you very much for your attention. This was very brief and fast. I hope it was good for your understanding. Thank you very much for your presentation. Dear participants, do you have any question about this article? Okay, no question. Thank you again. I wish you success. Thank you very much. İlhan.
I want to end last session of the day. Hope to see you at tomorrow's sessions. Good evenings. Thank you very much for giving us an opportunity to present our work. Okay, thank you.